This is Mamuni. Thank you so much for being Amar Baba. Hi everyone, welcome to my channel. In this video, I'm going to discuss how to prepare journal entries logically by applying the 3 golden rules of accounting. So let's get started. চলো শুরু করা যাক. Journalize the following transactions. Let us do in rough first. প্রথমে আমরা রাফে করব, তারপর আমরা ফেয়ার করব. তাহলে কি হচ্ছে, তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে কোন অ্যাকাউন্টটা কেন ডেবিট হচ্ছে, কার আন্ডারে পড়ে, রিয়েল অ্যাকাউন্ট, নমিনাল অ্যাকাউন্ট, পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, কেন ডেবিট হচ্ছে বা কেন ক্রেডিট হচ্ছে, সেটা তোমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারো. আমি যদি প্রথমেই জার্নাল করি তাহলে তোমরা সেটা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে না. কনসেপশনটা ক্লিয়ার হওয়ার দরকার. কনসেপশন যদি ক্লিয়ার থাকে, অ্যাকাউন্টস করা কোনো ব্যাপার না. You'll fall in love with accounts. Mark my words. If you are clear about the conception, you are going to fall in love with accounts. Please trust me. Okay? চলো শুরু করি. On 1st April, year 2022, on 1st April, bought shares in X Limited. The proprietor bought shares in X Limited for rupees 80,000 and brokerage paid at 5%. All the payment is made by check. So what is, we got to identify what are the two accounts. আমাদের প্রথম কাজ হলো আইডেন্টিফাই করা দুটো অ্যাকাউন্টস কি. তো আমরা শেয়ার্স অ্যাকাউন্ট লিখতে পারবো না, ব্রোকারেজ পেড অ্যাকাউন্টও লিখতে পারবো না. ওকে, রিমেম্বার দিস থিং. উই কান্ট রাইট শেয়ার্স অ্যাকাউন্ট or brokerage paid account. We'll have to write, যখনই কেউ শেয়ার্স কিনবে, ব্রোকারেজ পেমেন্ট করবে, আমরা অলওয়েজ লিখব ইনভেস্টমেন্টস অ্যাকাউন্ট. ইনভেস্টমেন্টস অ্যাকাউন্ট, not shares account, not brokerage paid account. Okay? And another will be, since the payment is made by check. চেক আমরা কোথায় পেমেন্ট, চেকটা কোথায় ইনক্যাশ হয়? ব্যাংকে. আমি যদি কাউকে শেয়ার্স কারো থেকে কিনি, চেক পেমেন্ট করলাম, ও কোথার থেকে চেকটা এনক্যাশ করবে? ব্যাংকে গিয়ে জমা দেবে, তবেই তো টাকাটা পাবে. তো সেটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হয়ে যায়. চেক মিনস ব্যাংক. অলওয়েজ when payment is made by check, you got to write bank account. Clear? And when you received also check, you got to write bank account. Clear? So investments is an asset. It falls under real account. And bank account falls under personal account. Remember this thing. So যখন proprietor shares কিনছে in X Limited for 80,000 and he has to pay brokerage also 5%. তো ও অ্যাসেট কিনছে, ইন শেয়ার্স মানে অ্যাসেট আসছে, তাহলে ইন পেমেন্ট করছো কি? শেয়ার্স অ্যাকাউন্ট. ইনভেস্টমেন্ট, দিস ইজ অ্যান অ্যাসেট. ঠিক আছে, তার জন্য ওকে কিছু ব্রোকারেজও পেমেন্ট করছে, দ্যাটস ফাইন. তো ওটা অ্যাসেটের সাথেই হয়. তো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট কামস ইন ইজ ডেবিট. সো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড বিকজ ইনভেস্টমেন্ট ইজ অ্যান অ্যাসেট. পেমেন্ট ও কিসের থ্রুতে করছে? ব্যাংক. ও চেকে করছে, তাহলে ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ চেক. ব্যাংক টাকাটা কাকে দিচ্ছে? আমি চেকে পেমেন্ট, যে প্রোপ্রাইটার সে চেকটা কি করছে? চেকে পেমেন্ট করছে. তো ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ চেক. ক্লিয়ার? যখন কেউ ডিপোজিট করবে চেকটা, আমি যদি কাউকে চেক দিই, কি হয়? সেই ব্যাংকে যাবে, সে অ্যাকাউন্টে চেকটা, কাউন্টারে চেক দেবে, সে টাকাটা রিসিভ করবে. তো ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ চেক. সো ব্যাংক শুড বি ক্রেডিটেড. তো ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ রাদার ক্যাশ. চেকটা ব্যাংকের থেকে যেই মোমেন্টে তুমি চেক দেবে, ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ ক্যাশ. তাহলে ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট. ব্যাংক অলওয়েজ ফলস আন্ডার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট. আর পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আমরা কি জানি? দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ক্রেডিট. তাহলে ব্যাংক এখানে ক্রেডিট হচ্ছে. কেন? ব্যাংক ইজ দ্য গিভার. যেই মোমেন্টে যার থেকে আমরা শেয়ার্স কিনলাম ইন এক্স লিমিটেড, সেই যখন চেকটা নিয়ে ব্যাংকে গেল, সে টাকাটা তুলে নিল, বা সেই টাকাটা তোলা কে দিল? ব্যাংক ইজ দ্য গিভার অফ ক্যাশ. তাহলে অ্যাকর্ডিং টু পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট, দ্য গিভার অফ দ্য বেনিফিট ইজ ক্রেডিট, দ্য ব্যাংক ইজ দ্য গিভার. রাইট? সেকেন্ড ট্রানজাকশন কি? রিপেয়ার্স পেড 5,000. একটা কি হবে? What are the two accounts?
One is repairs account and the second one is cash account. Nothing is mentioned. Only 5,000, that means cash credit na eta. Cash o lekha nei, on credit o lekha nei, but amount lekha ache, that means always remember cash. So cash account. Repairs always falls under nominal account. Cash falls under real account. কোনো কিছু তুমি রিপেয়ার করছো, তো রিপেয়ার কি? দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস। অ্যাকর্ডিং টু নমিনাল অ্যাকাউন্ট অল লসেস অ্যান্ড এক্সপেন্সেস ডেবিট। যখন প্রোপ্রাইটার কোনো কিছু রিপেয়ার করছে, দিস ইজ অ্যান এক্সপেন্স অফ দ্য বিজনেস, সো রিপেয়ার্স অ্যাকাউন্ট শুড বি ডেবিটেড। আর রিপেয়ার করলে ওর কত টাকা পেমেন্ট করতে হচ্ছে? 5,000। সো ক্যাশ কি হচ্ছে? চলে যাচ্ছে। Cash account falls under real account. According to real account, what goes out is credit. So cash account should be credited. Clear? Easy? What is the third transaction? On 8th April, paid electricity bill 1,000. Miscellaneous expenses 500. So, এখানে আমাদের তিনটে হবে. This is a compound journal entry. One will be electricity bill account. Another will be miscellaneous expenses. Miscellaneous মানে কি? Various kinds of expenses. সেগুলোকে একসাথে একটা অ্যাকাউন্টে ফেলে দেয়, সেটাকে বলে miscellaneous expenses account. আরেকটা কি? যখন পেমেন্ট করছে, ক্যাশ বলেছে, দ্যাট মিনস ইলেকট্রিসিটি পেড ইন ক্যাশ, মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস অলসো পেড ইন ক্যাশ। অ্যামাউন্ট দেওয়া থাকা মানেই ক্যাশ, কারণ ক্রেডিটেরও কোনো কথা বলা হয়নি, ক্যাশেরও কোনো কথা বলা হয়নি। সিন্স অ্যামাউন্ট হ্যাজ বিন মেনশন, দ্যাট মিনস ইট ইজ পেড ইন ক্যাশ। তাহলে আরেকটা আসবে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট। সো ইলেকট্রিসিটি বিলস অলওয়েজ ফলস আন্ডার nominal account. Miscellaneous expenses also falls under nominal account. আমরা জানি cash account falls under real account. So, when the proprietor paid electricity bill, according to nominal account, all losses and expenses debit. Electricity bill payment হচ্ছে, তার মানে টাকা চলে যাচ্ছে, এটা this is an expense of the business. So, electricity bill account should be debited. Miscellaneous expenses also falls under nominal account. According to nominal account, all losses and expenses debit. এখানে আমরা বিল পেমেন্ট হচ্ছে, miscellaneous expenses ও পেমেন্ট হচ্ছে 500, এটা বিজনেস পারপাসের জন্য, তো this is an expense of the business. So according to nominal account, all losses and expenses debit. So miscellaneous expense account should be debited. আর এই পেমেন্টগুলো আমরা কিসে করছি? থ্রু ক্যাশ। তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ফলস আন্ডার রিয়েল অ্যাকাউন্ট। যেই মাত্র আমরা পেমেন্টগুলো করছি, ইলেকট্রিসিটি বিল, মিসলেনিয়াস এক্সপেন্সেস, কি হচ্ছে? ক্যাশ চলে যাচ্ছে। তাহলে অ্যাকর্ডিং টু রিয়েল অ্যাকাউন্ট হোয়াট গোজ আউট ইজ ক্রেডিট, তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট শুড বি ক্রেডিটেড। ক্লিয়ার? লেটস টু দ্য লাস্ট ট্রানজ্যাকশন। পেড postcards 100 rupees, 100 envelopes 150, stamps 250. But we are not going to write postcards account, envelopes account, stamps account. আমরা এগুলো লিখবো না, আমরা তিনটিকে একসাথে লিখবো। অলওয়েজ পোস্টেজ অ্যাকাউন্ট। কি লিখবো? পোস্টেজ অ্যাকাউন্ট। অলওয়েজ রিমেম্বার, পোস্টকার্ডস দেওয়া আছে, এনভেলপস দেওয়া আছে, স্ট্যাম্পস দেওয়া আছে, আমরা তিনটে আলাদা করে লিখবো না। We are not going to separately write postcards account, envelopes account, stamps account. We'll write this in one account, postage account. আরেকটা কি হবে? Payment has been made in cash, কিছু বলা নেই, মানে only amounts are given, so cash account. Postage always falls under nominal account. Cash falls under real account. Okay, so according to nominal account কি হয়? All losses and expenses debit. When you're paying for postcards, envelopes, stamps, কি হচ্ছে? This is an expense of the business. According to nominal account, all losses and expenses debit. So postage account should be
debited. When you're paying cash for postcards, envelopes, stamps, cash chole jaচ্ছে. So cash always falls under real account. According to real account, what goes out is credit. তাহলে cash চলে গেলে আমরা কি লিখব? Credit. Understood? Clear? So let's do the journal. Let's record all the transaction in the journal now. Okay? What is the first transaction? Bought shares in X Limited for rupees 80,000 and brokerage paid 5%. All the payment is made by check. Investments account debit, bank account credit, 1st April 2022. Let's write April 1st. Investments account debit. Investments account debit. Investments account debit to bank account, because investment paid by check. By check means bank account. Being shares bought and brokerage paid. So let me do the calculation. How much was the amount of shares? 80,000. 80,000 and brokerage also paid at the rate of 5%. See, 5%. তো দুটোকে আমাকে অ্যাড করতে হবে, তারপরে ইনভেস্টমেন্টের টোটাল প্রাইস লিখতে হবে। ইনভেস্টমেন্ট ওয়াজ 80,000. Brokerage paid 80,000 into 5%. 5% of 80,000 means 4,000. The amount of investment is then 80,000 plus 4,000. Okay. So the total amount of investment is 84,000. This is an asset. Brokerage should also be included in investments. So investment account debit 84,000 to bank account 84,000. কারণ চেকে পেমেন্ট হচ্ছে, তো চেকটা ব্যাংকে গেলে কে দিচ্ছে? ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ইজ দ্য গিভার, ব্যাংক ইজ দ্য গিভার, তাই জন্য 84,000 ব্যাংকে আমরা ক্রেডিট করছি। So what is the second transaction? 6th April, repairs paid 5,000. Repairs is debit, cash is credit. So April 6, repairs account debit, to cash account, being repairs paid. How much? Say 5,000. What is the third transaction? See, paid electricity bill 1,000, miscellaneous expenses 500. This is a compound journal entry. 2 debits, 1 credit. Electricity bill account debit, miscellaneous expenses debit, cash account credit. Let's do it. Date is April 8th. Electricity bill account debit, miscellaneous expenses debit, to cash account. Cash account is electricity was 1,000,
miscellaneous 500. So add up this to 1500 is cash account. Always remember, debit side should always be equal to credit side. See, electricity bill 1000, miscellaneous 500. এই দুটোকে অলওয়েজ অ্যাড করতে হবে, এই দুটোকে। তো এই দুটোকে অ্যাড করলে 1500, তাহলে ক্যাশ অ্যাকাউন্ট কত? 1500। ওকে, এই দুটোকে অ্যাড করতে হবে। নারেশন লিখি, বিং electricity bill and miscellaneous expenses paid. What is the last journal? See, the last transaction is on 10th April, paid postcards 100, envelopes 150 and stamps 250. Postage account debit, cash account credit. Let's do it. Postage account. So how much should be the postage account? See, postcards 100 plus envelopes 150 plus stamps 250. You should be showing this in a bracket, 250. The total amount is coming to 500. Okay. So postage account 500 to cash account. Now let me write down the narration. Being postcards envelopes and stamps paid in cash. Okay, so what is the total? The total is 91,000. Here also same, 91,000. Okay, so your journal is ready. Easy? I hope you understood. Easy? Clear? So your journal is ready. I hope this was useful. Thank you so much for watching. Thank you so much for your time. And before I fade out, just think about it. We didn't choose our family. Rather, we don't get the chance to choose our family. Moreover, we didn't send any application to God for a family. But without our application, God sent us a family. That's God's precious gift to us. So, let's be thankful to God for such a priceless gift. So, always treasure your family, because family is the only fixed point in this ever-changing world. Family is the place where love never ends, no matter what. Keep loving your family. Bye-bye. Take care. Stay blessed always.